Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memang tidak segan mengerahkan pasukan terbaik NKRI ke wilayah konflik untuk menjaga stabilitas keamanan di sana. Tentunya ini hasil dari koordinasi Kementerian Pertahanan dan kemudian Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian untuk pengerahan pasukan perdamaian Republik Indonesia ke Lebanon atau lebih tepatnya perbatasan Israel, tentunya atas persetujuan PBB, karena memang ini adalah pasukan perdamaian. Di portal politik senang bisa menyapa Anda kembali, namun kami tidak senang karena situasi di Timur Tengah kembali menegang. Hal ini didasarkan oleh serangan militer Israel ke wilayah Lebanon. Kita semua tahu bahwa pasukan perdamaian Indonesia berada di zona perbatasan Israel dan Lebanon. Jika teman-teman menanyakan kenapa ada TNI di zona perbatasan Israel-Lebanon, hal ini didasarkan oleh kerjasama antar kedua negara, yakni Indonesia dan Lebanon, kemudian disetujui oleh PBB sebagai pasukan perdamaian. Artinya, pasukan perdamaian ini memang berfokus untuk mementingkan keperluan sipil di sana, seperti membantu masyarakat yang memang tentunya tengah terkena dampak buruk dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Untuk pertama kalinya memang saya membahas terkait konflik Timur Tengah ini dikarenakan eskalasi konflik Timur Tengah sangatlah rumit dibanding konflik-konflik lainnya, selalu membombardir wilayah Palestina dan sekitarnya termasuk Mesir, Lebanon, dan lain-lain. Tentunya ini sangat disayangkan ketika eskalasi konflik yang harusnya mereda, Israel malah membuatnya konflik tersebut semakin membara. Ini tidak bisa dibiarkan, dan tindakan keras dari PBB pun sudah dikeluarkan mengecam aksi Israel di Palestina dan Lebanon. Namun kali ini memang Israel ini negara yang seolah kebal terhadap sanksi-sanksi dari PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap pada pendiriannya, tidak mengendorkan serangan-serangan terhadap Palestina dan sekutunya. Malah mereka memang memperkuat jalinan kerjasama militer antara Israel dan Amerika Serikat. Amerika Serikat memang setia menyokong setiap bantuan dana perang pada Israel. Ini yang menjadi masalah ketika Amerika seolah ikut terdalam konflik Palestina-Israel. Tentunya kita sangat menyayangkan. Mungkin Anda semua masih ingat ketika resolusi gencatan senjata veto Amerika Serikat yang menggagalkan itu semua. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pun saat itu sangat merasa kesal atas keputusan ini. Namun, usaha dan perjuangan membela saudara jauh kita tidak akan berhenti. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa dirinya sangat khawatir akan keberadaan pasukan TNI, pasukan perdamaian di Lebanon. Maka dari itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia meminta seluruh pihak yang tengah berkonflik menghormati pasukan perdamaian. Dalam artian, mereka harus tetap mentaati hukum perang, karena dalam perang pun ada hukumnya. Kita, pasukan yang berkonflik, tidak boleh sedikit pun menyerang pasukan perdamaian. Karena itu beda tupoksinya. Pasukan perdamaian ini dihadirkan memang khusus untuk membantu masyarakat atau hal-hal lainnya yang memang terdampak. Dan pasukan perdamaian ini dinaungi langsung oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya, Indonesia memiliki kekuatan penuh di sana karena bernaung langsung di bawah naungan PBB. I now give the floor to Her Excellency Retno Marsudi, Minister for Foreign Affairs of Indonesia. Colleagues, we are confronted with a stark reality and an urgent collective duty to save millions of people who could be affected by sea level rise. Like waves, the impact of sea level rise travels far, exacerbating displacement, affected even landlocked communities while deepening food and economic insecurity. Altogether, this is a global crisis in the making, and we need to act now. Allow me to highlight 3 points. First, we need a bolder climate action in addressing global warming. Therefore, 1.5-degree target is non-negotiable. To achieve it, we need equitable burden sharing, not burden shifting. Second, strengthening international cooperation, including on capacity building, technical assistance, and international cooperative measures.
we must also advance collective leadership to rally resources, making financing, technology, and capacity scale up and accessible to all. In October 2023, Indonesia hosted the first high-level meeting of the Archipelagic and Island States Forum and used the forum as an avenue for greater collaboration, including to explore innovative financing mechanisms for archipelagic and island states. Third, strengthening political will. This is key to addressing untenable impacts caused by the sea level rise, which ranges from irrevocable loss of lands and the disruption of livelihood. Indonesia therefore calls for a dedicated agenda item on sea level rise and a common framework to guide global action and concerted effort to strengthening international legal framework to protect statehood and livelihood, advancing adaptation and resilience strategies, also promoting science and data to drive decision. Colleagues, sea level rise is a global wake-up call. Do not hit the snooze button. Instead, let us act decisively and safeguard the lives of millions and generations to come. I thank you very much. And now I give the floor to Her Excellency Retno L.P. Marsudi, Minister of Foreign Affairs of Indonesia. Mr. President, we imagine a collective future filled with hope during the Summit of the Future. But this future we all quest for remains under the shadow of nuclear destruction. 13,000 nuclear weapons are retained by a handful of states, including some outside the NPT. Armed controls agreements are abandoned. Nuclear rhetoric becomes more aggressive. Technological advances like AI make nuclear risk even harder to predict and control. Against this grim development, we should ask ourselves, should fear of nuclear weapons be our guarantee of peace? Indonesia's answer will forever be no. Having deposited its instrument of ratification of TPNW, Indonesia reaffirmed its commitment to a nuclear weapon-free world. Indonesia refuses to stand aside while the threat of nuclear war today is higher than any point during the Cold War. We call on a global focus on three actions. First, begin disarmament negotiation in earnest. Inaction is not an option. We must renew our political will and redouble efforts to advance disarmament, rebuild trust, and move toward a nuclear-free world. Second, confront the risk of emerging technologies. We must establish robust regulation and control to prevent increasing threat of nuclear conflicts. Third, ensure a legacy of peace. To nurture a legacy of peace, we must bury our divisions, mistrust, and outdated paradigm, and choose instead unity, cooperation, and commitment to peace. The choices we make today will shape the world for generations to come. Colleagues, fear should not dictate our future. Indonesia remains resolute in our goal for total elimination of nuclear weapons. I thank you very much. I thank Minister for Foreign Affairs of Indonesia.